ভেরিফাই অ্যাকাউন্ট কীভাবে করবেন 2021 সালে নতুন আপডেট আসছে বন্ধুরা। আপনার ইউটিউব চ্যানেল খুলছেন, ইউটিউব চ্যানেল খোলাটা তো কোনো ব্যাপার না, এটা তো 2-1 মিনিটের কাজ, কিন্তু আপনি ভেরিফাই কীভাবে করবেন? এখানে ডেস্কটপ মোডে রাখবেন। ডেস্কটপ মোডে রাখার পর এই অপশনটা আনতে হবে আমাদের এখানে আসতো একটা, তো এখানে আমি জুম করে দেখাচ্ছি চ্যানেল স্ট্যাটাস অ্যান্ড ফিচার, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাবে। স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার পর একটু ওয়েট করেন, নেটে প্রবলেম করে। বন্ধুরা এখানে দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লে মেম্বার সাবস্ক্রাইবার এটা হাইড করে রাখা যাবে। আপনি কত সাবস্ক্রাইবার হয়েছে, হ্যাঁ টিকটা উঠেই ফেলাইলে এটা হাইট হয়ে যাবে। এটা আমি হাইড করবো না। Important word to show this auto many time to react so badly. Even if I get them in, it's going to be chaos. They're going to get freaked out. They're going to panic. They're going to probably rip their faces to shred. It's just not worth it. With the clock ticking and stress levels rising, Kevin makes a decision to leave this pride behind and take another. Let's go. Instead, the sanctuary's youngest pride of lions, Livy, Ginny, and vi786, will be first on the road. After the stress of trying to load Maddie-Tow and Tabby, the first lions are finally heading to their new home. What's really cool about these lions is that they're so used to traveling. They've grown up with this vehicle since they were tiny little cubs, and so for them this is actually a treat. He's looking at the road. আমরা আবার এই সেটিংসে যাবো, এই কর্নারে সেটিংস দেখা যাচ্ছে, এই সেটিংসে যাবো। হ্যাঁ আপলোড ডিফল্টে যাবো, যাওয়ার পরে 220 kilometer round trip. After nearly an hour, Jenna King is in their sights. Private published. Come. None the worse for the journey. Livy, Ginny, and vi786 are first to be released into the new sanctuary. Hello, Masu. না এই তো আইতে আছি বাড়িতে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা setting save. With the first lion
clan safely settling in, Kevin turns his attention তারপর back আবারও to the সেটিংসে hyenas. যাইতে হবে। Ready, Quinton? Yeah. Okay. Let me see. In Bongo's clan, 3 of the hyenas will be travelling in the back of a specially adapted trailer. As stars of several TV commercials and films, they've loaded in it all their lives. First in is Vinci, who will share the trip with Nieva, an 18-month-old Add monitor sub-adult. zones. The pair get on well, and Kevin hopes they will be a calming influence on each other. Not you. You know you're going in. Come on, boy. Next up should be Luke, Nieva's brother, but today he has other ideas. Kevin decides one of the other hyenas will have to take his place. What we're going to do is we're going to load one of the adults. Who's the first to load goes? First to load goes. How's that? Deal. Deal? Instead, another male, Keto, gets the last seat. Save Excellent point. settings. See, that's what it's all about. Sometimes you win some, sometimes you lose some. Today we won. Goodbye. We'll see you another day. কমিউনিটিতে যাইতে হবে, তারপরে এগ্রিমেন্ট। Lindsay is এগ্রিমেন্টে agitated and has decided to take out his stress on the vehicle by trying to chew his way out of the travel cage and escape onto a busy main road. Expanded mesh like a bad joke. He's obviously not happy in the back. He's bitten a hole about that big, and I just had a gut feeling that something wasn't right. So I kept on saying to Quinton, please just look, look, look. And then when I looked in my mirror, I saw his whole head sticking out. So I slammed on brakes and managed to actually catch him as he was about to jump onto this busy road. Now I'm standing here stopping him from coming out. Unfortunately, we're going to have to tranquilize Vince, and probably for safety, I'm going to have to probably tranquilize the other 2 because we've got a big gaping hole in the side of our trailer. So it's unbelievable. I mean, you cannot actually understand how strong this is and how to bite that with your teeth. He just wanted us to stop, and that's his way of saying stop the bus. What a day. The vet, okay, fantastic. Vet Chris Perkins has been called out. What are you dodging with? Okay. He will use a pole dart to tranquilize all the hyenas for safety. 8 minutes later, and they are all under. The drugs last for about an hour, but there's no guarantee. If the hyenas wake up confused, they could attack each other. So for safety, they're separated out into different compartments. Nightfall, and the first hyenas finally arrive. Although not quite in the style originally ভিডিও planned. ল্যাঙ্গুয়েজ কি করবেন? They're given a reversal drug to bring them round. Thank you for causing me so much grief today. A quick check over, and all the animals are fine. Not a mark. Not a mark. Unbelievable. Vinci, Nieva, and Keto are left to recover from the day's excitement in peace. Back at the kingdom, Kevin is checking up on the 5 boys before they move. They've been increasingly irritable with each other. What's happening?
anticipating this big move. Of late, it's been extremely hot at the kingdom. It's been reaching 36, 37 degrees. As you can imagine, carrying around this head of hair doesn't help matters. And today, these five are extremely grumpy. Not so much with me, but with each other. You've got to really feel your way around the pride. And just one little touch in the wrong place could trigger something. Always the worry is that I get caught between a scrap amongst them. And I would end up second best because I don't have that 5mm thick skin. If they're to load together, Kevin needs to make sure they're calm enough. Being able to read their moods is essential to make sure they travel safely. It's really sticky, and yet these lines are all lying on top of each other. And it's always the case. They'll always lie with one of their body parts resting on the other. It's almost like a security thing. Whereas like I've got to know that he's there. And if the one moves away, you'll see that paw come reaching out. And then it's like, okay, there he is. Okay, I'm happy. Go back to sleep. Lions, eh? এখান থেকে আমাদের যেতে হবে ভেরিফাই রিকোয়েস্ট ফোন নাম্বার এখানে তারপর ভেরিফাই না হলে আপনি 15 মিনিটের বেশি ভিডিও আপনার চ্যানেলে দিতে পারবেন না। এখানে ভেরিফাই ফোন নাম্বারে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখানে কিছু কন্ডিশন আছে পড়ে নেবেন। স্টেপ 1 আমি চ্যানেল খুঁজছি। স্টেপ 2 ভেরিফাই ইওর ফোন নাম্বার, ইট ইজ ইওর অ্যাক্সেস, টেক্সট মি দি ভেরিফিকেশন কোড। ওখানেই থাকবে, আপনার কান্ট্রিটা সিলেক্ট করে নেবেন। কান্ট্রিটা আপনি যে কান্ট্রিতেই থাকেন ওইটা সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবেন। আমি আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি 76262345 get the code। আমার কোডটা চলে আসছে। আমি কোডটা বসাই দেব 52 একবারে ইজি 462 সাবমিট। ফোন নাম্বার ভেরিফাই হয়ে গেছে। রেজলিউশন ইউর হ্যাভ নাম্বার হ্যাজ বিন নাও বিন ভেরিফাই। তারপর আমরা আবার ব্যাগে যাব। এখানে ইউটিউব তাহলে কর্নার বারে ডেস্কটপ বুটটা করে নিতে হবে। 3 ডটে যাই ডেস্কটপ বুট করে নেবেন। করার পরে কর্নার বারে চলে যাবেন। যাবার পর আবার সেটিংসে যাব। তারপর আমরা যাব ভিউ অ্যাডভান্স সেটিংস। এখানে
দে So, make yourself at home. Do your best. enable Sit down.